আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, সবাইকে ইংরেজি স্পিকিং কোর্সের নতুন আরও একটি ভিডিওতে স্বাগতম। আজকের ভিডিওতে আমরা জানব আমরা যেই ইংরেজি সেন্টেন্সগুলো দৈনন্দিন জীবনে উঠতে বসতে সব সময় ব্যবহার করে থাকি ওই ধরনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইংরেজি বাক্য সম্পর্কে। তো কথা না বাড়িয়ে আমরা শুরু করছি। আজকের ভিডিওর প্রথম ইংরেজি সেন্টেন্সটি ছিল, চলো ইংরেজি অনুশীলন করি। এটার ইংরেজি হচ্ছে লেটস প্র্যাকটিস ইংলিশ। লেটস প্র্যাকটিস ইংলিশ। দয়া করে আপনার পাসপোর্টটি দেখান। শো ইউর পাসপোর্ট প্লিজ। শো ইউর পাসপোর্ট প্লিজ। আমি এখনো দুপুরের খাবার খাইনি। I have not lunch yet. I have not lunch yet. আমার এখনো অনেক কিছু করতে হবে। I still have a lot to do. I still have a lot to do. আমি একটি ধূমপানমুক্ত ঘর চাই। I would like a non-smoking room. I would like a non-smoking room. আমি ঠিক ফিরে আসব। I will be right back. I will be right back. আমি বাংলাদেশী। I am Bangladeshi. I am Bangladeshi. আমি ভালো আছি, আর তুমি? I am good, and you? I am good, and you? আমি নিশ্চিত নই। I am not sure. I am not sure. এটা কি প্রস্তুত? Is it ready? Is it ready? এটি প্রতি ঘন্টায় $20 খরচ। It cost $20 per hour. It cost $20 per hour. আজ বৃষ্টি হবে না বলে মনে হয়। আজ বৃষ্টি হবে না বলে মনে হয়। It does not supposed to rain today. It does not supposed to rain today. বৃষ্টি হচ্ছে। It's raining. It's raining. কিছু মনে করো না। Never mind. Never mind. আমাদের সন্তানরা লন্ডন থাকে। Our children are in London. Our children are in London. আজ রাতে দেখা হবে। See you tonight. See you tonight. আমার কি অপেক্ষা করা উচিত? Should I wait? Should I wait? সকল কিছুর জন্য ধন্যবাদ। Thanks for everything. Thanks for everything. এটা অনেক বেশি। That's too much.
দ্যাটস টু মাচ। ওয়েটার টেবিলটি পরিষ্কার করলো। দ্য ওয়েটার ক্লিয়ার্ড দ্য টেবিল। দ্য ওয়েটার ক্লিয়ার্ড দ্য টেবিল। আমরা বাংলাদেশ থেকে এসেছি। উই আর ফ্রম বাংলাদেশ। উই আর ফ্রম বাংলাদেশ। আপনি কি করতে চান? হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট টু ডু? হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট টু ডু? আপনি কোন ধর্মের? আপনি কোন ধর্মের? হোয়াটস ইউর রিলিজিয়ন? হোয়াটস ইউর রিলিজিয়ন? তুমি কোথা থেকে এসেছো? হোয়ার আর ইউ ফ্রম? হোয়ার আর ইউ ফ্রম? আমি কোথায় একটি হাসপাতাল পাবো? হোয়ার আই ক্যান ফাইন্ড এ হসপিটাল? হোয়ার ক্যান আই ফাইন্ড এ হসপিটাল? তুমি কোথায় ছিলে? হোয়ার ওয়ার ইউ? হোয়ার ওয়ার ইউ? লিজা জনের বান্ধবী। লিজা ইজ জনস গার্লফ্রেন্ড। লিজা ইজ জনস গার্লফ্রেন্ড। তোমার সন্তানরা কি তোমার সাথে থাকে? আর ইউর চিলড্রেন উইথ ইউ? আর ইউর চিলড্রেন উইথ ইউ? আমি কি একটি বার্তা নিতে পারি? ক্যান আই টেক এ মেসেজ? ক্যান আই টেক এ মেসেজ? এখানে আসুন। কাম হেয়ার। কাম হেয়ার। আপনি কি জানেন এটাকে কি বলে? ডু ইউ নো হোয়াট দিস সেইজ? ডু ইউ নো হোয়াট দিস সেইজ? তুমি কি আমার সাথে আসতে চাও? ডু ইউ ওয়ান্ট টু কাম উইথ মি? ডু ইউ ওয়ান্ট টু কাম উইথ মি? শুভ বিকাল। আমি কি আপনাকে সাহায্য করতে পারি? গুড আফটারনুন। মে আই হেল্প ইউ? গুড আফটারনুন। মে আই হেল্প ইউ? তোমার বাবা মা কেমন আছেন? হাউ আর ইউর প্যারেন্টস? হাউ আর ইউর প্যারেন্টস? আপনার কয়টি সন্তান? হাউ মেনি চিলড্রেন ডু ইউ হ্যাভ? হাউ মেনি চিলড্রেন ডু ইউ হ্যাভ? আবহাওয়া কেমন? হাউ ইজ দ্য ওয়েদার? হাউ ইজ দ্য ওয়েদার? আমি বুঝতে পারছি না। আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড। আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড। আমি ভেবেছিলাম সে অন্য কিছু বলেছে। I thought he said something else. I thought he said something else. আমি কিছু কিনতে চাই। I would like to buy something. I would like to buy something. আমি রাতের খাবারের জন্য টাকা দেব। I will pay for dinner. I will pay for dinner. আমি তৃষ্ণার্ত। I am thirsty. I am thirsty.
আমি ইতিমধ্যে এটি দেখেছি। I have already seen it. I have already seen it. আমার গাড়িকে অন্য গাড়ি ধাক্কা দিয়েছে। My car was hit by another car. My car was hit by another car. এখন সেখানে কেউ নেই। Nobody is there right now. Nobody is there right now. প্রিয় দর্শক বন্ধুরা, যদি আমাদের ভিডিওগুলো ভালো লেগে থাকে, পরবর্তী আপডেটগুলি পাওয়ার জন্য আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। Dear viewers, if you like our videos, subscribe our channel to get the next updates. Thanks for watching the video. Today here is closed. We will see with another video. Stay well and stay healthy. Goodbye.